ഹലോ, ഞാൻ റിജി. റിജോസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ പേഴ്സൺ CCT മാനുവൽ 2024 എന്ന ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് CSAT പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ചാപ്റ്റർ 4 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ്, ഈ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചറിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഏർലി ഫേസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ 1900-1915, പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ 1905, ലോർഡ് കേഴ്സൺ, ദ ന്യൂ വൈസ്രോയി ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു. പിന്നെ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു. പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ ക്ലാസ് എടുത്ത ടൈമിലാണ് നമ്മുടെ മൈക്ക് ഓഫായി പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ. പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ. ഫൈൻഡിങ് ദ ബംഗാൾ പ്രസിഡൻസി ടു ലാർജ് ഫോർ one governor to administer. In 1905, the British decided to redraw its boundaries and divide it into two parts. The provinces of Bengal and Assam were reconstituted to form two provinces of manageable size, West Bengal, with a population of 54 million, 42 million Hindus and 9 million Muslims. And Eastern Bengal and Assam with a population of 31 million, 12 million Hindus and 18 million Muslims. Finding the Bengal presidency too large for one governor to administer, in 1905, the British decided to redraw its boundaries and divide it into two parts. The provinces of Bengal and Assam were reconstituted to form two provinces of manageable size. West Bengal with a population of 54 million, 42 million Hindus and 9 million Muslims. And Eastern Bengal and Assam with a population of 31 million, 12 million Hindus and 12 million Muslims. The territory is to be transferred from Bengal to the new provinces. The territory to be transferred from Bengal to the new province consisted of the districts of Chittagong and Dhaka divisions. Rajashahi division excluding Darjeeling and the district of Malda. Lord Curzon sent the proposal to London in February 1905. The Secretary of State for India, Sir John Brodrick, sanctioned it in June, and the proclamation 1905. And the proclamation of the formation of the new province was issued in September. The province of Bengal and Assam came into being on 16 October 1905. Lord Curzon sent the proposal to London in February 1905. The Secretary of State for India, Sir John Brodrick, sanctioned it in June, and the proclamation of the formation of the new province was issued in September. The province of Bengal and Assam came into being on 16 October 1905. പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ. Finding the Bengal presidency too large for one governor to administer, in 1905, the British decided to redraw its boundaries and divide it into two parts. The provinces of Bengal and Assam were reconstituted to form two provinces of manageable size. West Bengal with a population of 54 million, 42 million Hindus and 9 million Muslims, and Eastern Bengal
and Assam with a population of 31 million. 12 million Hindus and 18 million Muslims. 12 million Hindus and 18 million Muslims. The territory to be transferred from Bengal to the new province consisted of the districts of Chittagong and Dhaka divisions. Rajshahi division excluding Darjeeling and the district of Malda. Lord Curzon sent the proposal to London in February 1905. Secretary of State for India, Sir John Brodrick sanctioned it in June, and the proclamation of the formation of the new province was issued in September. The province of Bengal and Assam came into being on 16 October 1905. Partition of Bengal ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അടുത്തത്. Reasons for the partition of Bengal. The partition of Bengal sought to destroy the political influence of the educated middle class, among whom the Bengali intelligentsia were the most prominent. It also set up a communal gulf between Hindus and Muslims. The Indian National Congress unanimously condemned the partition of Bengal. Actually, the main objective was to divide the rule, the most advanced region of the country at that time. Reasons for the partition of Bengal. The partition of Bengal sought to destroy the political influence of the educated middle classes, among whom the Bengali intelligentsia were the most prominent. Actually, the main objective was to divide the rule, the most advanced region of the country at that time. Reasons for the partition of Bengal. The partition of the Bengal sought to destroy the political influence of the educated middle classes, among whom the Bengali intelligentsia were the most prominent. It also set up a communal gulf between Hindus and Muslims. The Indian National Congress unanimously condemned the partition of Bengal. Actually, the main objective was to divide and rule the most advanced region of the country at that time. Reasons for the partition of Bengal ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Reaction of the people. An ill-conceived and hastily implemented action, the partition outgraded Bengalis. Not only had the government failed to consult the Indian public opinion, but the action appeared to reflect the British resolve to divide and rule. Widespread agitation ensued on the streets and in the presses, and the Congresses advocated boycotting British products under the banner of Swadeshi. An ill-conceived and hastily implemented action, the partition outgraded Bengalis. Not only had the government failed to consult Indian public opinion, but the action appeared to reflect the British resolve to divide and rule. Widespread agitation ensued on the streets and in the presses, and the Congresses advocated boycotting British products under the banner of Swadeshi. The Congresses led boycott of British goods was so successful that it unleashed anti-British forces to an extent unknown since the Sepoy Rebellion. A cycle of violence, terrorism, and repression ensued in some parts of the country. Indians launched a mass movement declaring 16 October as a day of mourning in Calcutta, raising Vande Mataram as the national cry protecting Indian nationality. This organized anarchist movement took a terrorist turn, resulting in political
sabotage and riots. This organized anarchist movement took a terrorist turn, resulting in political sabotage and riots. അപ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഇത് വലിയ ടോപ്പിക്കാണ്, കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് എന്നുള്ളത്. നമുക്കത് നോക്കാം. പറയാൻ വരുന്നുണ്ട് ടോപ്പിക്ക്. കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ്. Various sections participated in the Swadeshi agitation for different reasons, and this differences got reflected in the movement. Various sections participated in the Swadeshi agitation for different reasons, and these differences got reflected in the movement. For instance, Hindu zemindars of East Bengal who were opposed to the partition so as not to become a religious minority in a situation of increasing peasant unrest, employed openly communal propaganda throughout their agitation, promoting Shivaji utsavs, image worship, Hindu ceremonies, and so on. This propaganda infected the entire movement and weakened it considerably as communal riots broke out in Mymensingh in 1907-1908. Various sections participated in the Swadeshi agitation for different reasons, and these differences got reflected in the movement. For instance, Hindu zemindars of East Bengal who were opposed to the partition so as not to become a religious minority in a situation of increasing peasant unrest, employed openly communal propaganda throughout their agitation, promoting Shivaji utsavs, image worship, Hindu ceremonies, and so on. This propaganda infected the entire movement and weakened it considerably as communal riots broke out in Mymensingh in 1907-1908. Various sections participated in the Swadeshi agitation for different reasons, and these differences got reflected in the movement. For instance, Hindu zemindars of East Bengal who were opposed to the partition so as not to become a religious minority in a situation of increasing peasant unrest, employed openly communal propaganda throughout their agitation, promoting Shivaji utsavs, image worship, Hindu ceremonies, and so on. This propaganda reflected the entire movement and weakened it considerably as communal riots broke out in Mymensingh in 1907-1908. But many Muslims still joined the movement. Among the noted Swadeshi agitators were men like Ghaznavi, Rasul-Din Muhammad, Didar Baks, Moniru Saman, Ismail Hussain Siraji, Abul Hussain, Abdul Ghaffar, and Likat Hussain. Abul Ghaffar and Likat Hussain. The 10,000 strong joined Hindu-Muslim student procession in Calcutta on 23 September 1905 also testified the potential for communal solidarity on the Swadeshi issue. The fact that it could not triumph has to be ascribed to British divide and rule policies and to zemindars subjectively furthering the designs of the British by heightening communal propaganda
The appeal of the Swadeshi movement was its straightforward masses approach and its rejection of prior petition politics. Along with this movement came an enunciated and widely propagated theories for not simply a limited reform of British rule, but its complete overthrow. The appeal of the Swadeshi movement was its straightforward masses approach and its rejection of prior petition politics. Along with this movement came an enunciated and widely propagated theories for not simply a limited reform of British rule, but its complete overthrow. അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സ്വദേശി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം. അത് അത്യാവശ്യം വലിയ ടോപ്പിക്കാണ്. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു നല്ല ടോപ്പിക്കാണ്. ദയവേത് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ദ പാർട്ടീഷൻ. റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ദ പാർട്ടീഷൻ. കീപ്പിംഗ് ഇൻ വ്യൂ ദ ഫ്ലൂയിഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ, the British tried to mitigate the situation by announcing a series of constitutional reforms in 1909 and by appointing a few moderates to the imperial and provincial councils in what the British saw as an additional goodwill gesture. In 1911, King Emperor George V 1910-1936 visited India for a Darbar, during which he announced the reversal of the partition of Bengal and the transfer of the capital from Calcutta to a newly planned city to be built immediately south of Delhi, which became New Delhi. Reversal of the partition നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം. സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് 1905 beginning. Swadeshi movement in 1905 beginning. The Swadeshi movement had its genesis in the anti-partition movement started to oppose the British decision to divide Bengal. With the start of the Swadeshi movement at the turn of the century, the Indian national movement took a major leap forward. The richness of the movement was not confined to politics alone. Women, students, and a large section of the urban and rural population of Bengal and other parts of India became actively involved in the national movement. സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് 1905 ബിഗിനിങ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബനാറസ് സെഷൻ ഓഫ് കോൺഗ്രസസ്. Banaras session of Congresses. The Indian National Congresses took up the Swadeshi call in its Banaras session. The Indian National Congresses took up the Swadeshi call in its Banaras session 1905, presided over by G.K. Gokhale. Militant nationalism spearheaded by Bala Gangadhar Tilak, Bipin Chandrapal, Lala Lajpat Rai and Aurobindo Ghosh was, however, in favor of extending the movement of the rest of India and carrying it beyond the program of just Swadeshi and boycott of goods to full-fledged political mass struggle. On 7 August 1905, a resolution to boycott British goods was adopted at a meeting of the Indian National Congresses held in Calcutta. It began as a purely economic measure for the development of Indian industry. Bonfires of foreign goods were conducted on a large scale in all major cities. It had many positive consequences. It encouraged Indian industry, especially the small and medium scale. Many Swadeshi banks and insurance companies were launched, and C.
development of journalism and national poetry, which inculcated the feeling of nationalism in the Indian masses. See, development of journalism and national poetry, which inculcated the feeling of nationalism in the Indian masses. ബനാറസ് സെഷൻ ഓഫ് കോൺഗ്രസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത സ്പ്രെഡ് ഓഫ് സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് നോക്കാം. സ്പ്രെഡ് ഓഫ് സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ്. ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് സ്വദേശി ആൻഡ് ബോയ്ക്കോട്ട് സൂൺ സ്പ്രെഡ് ടു ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി. ലോക്മാന്യ തിലക് took the movement to different parts of India, especially Pune and Bombay. Ajit Singh and Lala Lajpat Rai spread the Swadeshi message in Punjab and other parts of northern India. Sayyid Haridar Rasa set up the agenda in Delhi, Rawalpindi, Kangra, Jammu, Multan and Hardwar witnessed active participation in the Swadeshi movement. Chidambaram Pillai took the movement to Madras presidency, which was also galvanized by Bipin Chandrapal's extensive lecture tour. അപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ദ സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ മുസ്ലിം ലീഗ് 1906. Origin of the Muslim League 1906. Fear of minority status. By 1900, all of the congresses had emerged as an all India political organization. Its achievement was undermined by its singular failure to attract Muslims, who had by then begun to be aware of their inadequate education and under-representation in government service. By 1900, all of the congresses had emerged as an all-India political organization. Its achievement was undermined by its singular failure to attract Muslims, who had by then begun to be aware of their inadequate education and under-representation in government service. Muslim leaders said that their community had fallen behind the Hindus. Attacks by Hindu reformers against religious conversion, cow slaughter, and the preservation of Urdu in Arabic script deepened their fears of minority status and denial of their rights. Of the congresses alone were to represent the people of India. By 1900, all of the congresses had emerged as an all India political organization. Its achievement was undermined by its singular failure to attract Muslims, who had by then begun to be aware of their inadequate education and under-representation in government service. Muslim leaders said that their community had fallen behind the Hindus. Attacks by Hindu reformers against religious conversion, cow slaughter, and the preservation of Urdu in Arabic script deepened their fears of minority status and denial of their rights. If the congresses alone were to represent the people of India. Fear of minority status നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ലോയാലിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ്. For many Muslims, loyalty to the British Crown seemed preferable to cooperation with the Congress's leaders. Sir Syed Ahmad Khan 1817-1898 launched a movement for Muslim regeneration that culminated in the founding in 1875 of the Mohammedan Anglo-Oriental College at Aligarh. UP, renamed Aligarh Muslim University in
1921. Renamed Aligarh Muslim University in 1921. Its objective was to educate wealthy students by emphasizing the compatibility of Islam with modern Western knowledge, the diversity among India's Muslims. However, made it impossible to bring about uniform cultural and intellectual regeneration. Loyalty to the British നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി സൈഡിലെ ടോപ്പിക് ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കാം. 1906 Congress session. The 1906 Congress section. By the 1906 section of the Congresses, the extremists in the Congresses, by their sheer numbers and popularity, seemed poised to take over the Congresses. One factor was the decision to hold the section at Calcutta. By the 1906 session of the Congresses, the extremists in the Congresses, by their sheer numbers and popularity, seemed poised to take over the Congresses. One factor was the decision to hold the section at Calcutta. Extremists from different provinces had forged some links in the interim, and there were attempts to elect one of them as the president of the Congresses. The move was scored by the moderates. They elected the aged and respected Nairobi instead. The 1906 Congress's leadership was forced to expect 4 resolutions which they were unhappy with on the partition of Bengal, on the boycott movement, on Swadeshi, and on self-government. However, the 1906 Congresses was by no means a radical affair. The leadership managed to tone down each resolution considerably and made them ambiguous. Thus, Swaraj became the system of government obtaining in the self-governing British colonies. The effort of the extremists to have the resolution in support of the Bengal boycott movement extended to cover other provinces was defeated, and the Congress's leaders were determined to review even such limited defeats at the next session. The moderates made sure that the mistake of locating the Congresses at Calcutta was not repeated, and the Congress leaders were determined to review even such limited defeats at the next section. The moderates made sure that the mistake of locating the Congresses at Calcutta was not repeated. അപ്പോൾ ദ 1906 കോൺഗ്രസ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. ഞാൻ അഡ്വാൻസ്ഡായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. ചിലപ്പോൾ ചെറിയ എന്താ പറയുക നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് വരെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ റോങ് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയണമെന്നുള്ളൂ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിന്റെ കാര്യം. ദയവേത് മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പറയണു സിംല കോൺഫറൻസ്. When Lord Minto was appointed as the Viceroy of India in 1905, new reforms were indicated in which the electoral principle would be extended. The anti-partition agitation had convinced the Muslims of the futility of expecting any fair play from the Hindu majority. Therefore, to safeguard their interests, the Muslim leaders drew up a plan for separate electorates for their community and presented it to Lord Minto at Simla on 1 October 1906. When Lord Minto was appointed as the Viceroy of India in 1905, new reforms were indicated in which the electoral principle would be extended. The anti-partition agitation had convinced the Muslims of the
futility of expecting any fair play from the Hindu majority. Therefore, to safeguard their interests, the Muslim leaders draw up a plan for separate electorates for their community and presented it to Lord Minto at Simla on 1st October 1906. Said Ali Bilgrami wrote the text of the plan. The Simla deputation consisted of 70 representatives representing all opinions of the Muslim community and headed by Sir Aga Khan, who read the addresses. The long addresses said, among other things, that the position of the Muslim community should not be estimated by its numerical strength alone, but in terms of its political importance and services rendered to the empire. Said Ali Bilgrami wrote the text of the plan. The similar deputation consisted of 70 representatives representing all opinions of the Muslim community and headed by Sir Aga Khan, who read the addresses. The long addresses said, among other things, that the position of the Muslim community should not be estimated by its numerical strength alone, but in terms of its political importance and services rendered to the empire. He also pointed out that the representative institutions of the West were inappropriate for India and that their application was raising difficult problems. He stressed the need for utmost care while introducing or extending the electoral system in whatever sphere, be it municipal or provincial. He stated that the Muslims should be represented as a community. The Viceroy, in his reply to the Simla deputation addresses, reassured the Muslims that their political rights and interests as a community would be safeguarded by any administrative reorganization under him. The expectance of the deputation's demands proved to be a turning point in the history of India. For the first time, the Hindu-Muslim conflict was raised to the constitutional plane. The Muslims made it clear that they had no confidence in the Hindu majority and that they were not prepared to put their future in the hands of an assembly elected on the assumed basis of homogeneous Indian nation. It is in this sense that the beginning of separate electorate may be seen as the beginning of the realization of the two national theory, its final and inevitable consequence being the partition of British India in 1947. The similar deputation was successful because the Muslims strongly urged to protect their separate identity and also because the British responded to their demands. As Lord Minto was anxious to apply the age-old divide and rule policy of the British, separate electorates were given statutory recognition in the Indian Councils Act of 1909. Muslims were accorded not only the right to elect their representatives through separate electorates, but also the right to vote in general constituencies. In addition, they were also given weightage in representation. The similar deputation was successful because the Muslims strongly urged to protect their separate identity and also because the British responded to their demands. As Lord Minto was anxious to apply the age-old divide and rule policy of the British, separate electorates were given statutory recognition in the Indian Councils Act of 1909. Muslims were accorded not only the right to elect their representatives
through separate electorates, but also the right to vote in general constituencies. In addition, they were also given weightage in representation. സിമിലർ കോൺഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി സൈഡിലെ ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, നമുക്കത് നോക്കാം. ചേഞ്ച് ഓഫ് വെന്യൂ 1907 കോൺഗ്രസ് സെഷൻ. ചേഞ്ച് ഓഫ് വെന്യൂ 1907 Congress session. The site of the 1907 Congresses was originally Nagpur, a Tilag stronghold where the local delegates would have swung the issue in favor of the extremists. However, the Mahuta Veika Gogole combined with its greater control over the actual machinery of the Congresses got the location transferred to Surat, a stronghold of the moderates. The site of the 1907 Congresses was originally Nagpur, a Tilag stronghold where the local delegates would have swung the issue in favor of the extremists. However, the Mahuta Veika Gogole combined. However, the Mahuta Vaka Gogole combined with its greater control over the actual machinery of the Congresses who got the location transferred to Surat, a stronghold of the moderates. A change of venue of 1907 Congresses section ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ സിംല കോൺഫറൻസിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. ഈ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്, when Lord Minto was appointed as Viceroy of India, 1905 new reforms were indicated in which the electoral principle would be extended. The anti-partition agitation had convinced the Muslims of the futility of expecting any fair play from the Hindu majority. അതിൽ ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് മാഞ്ഞു വായിക്കുന്നതായിരുന്നു. നമ്മളത് മാർക്കർ പെൻ വെച്ചിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റിംഗ്. ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. അപ്പം അതൊന്ന് ദയവ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ മാർക്കർ പെൻ വെച്ച് എഴുതിയാനോണ്ട് ആ ബ്ലാക്ക് കളർ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുള്ളൂ. അല്ല, എപ്പോഴും പ്രിന്റിങ് കളർ തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ എപ്പോഴും കംഫർട്ടബിള്. അപ്പം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇതുപോലെ നമ്മൾ പ്രിന്റിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് തിരുത്തി വെക്കും. ഇവിടെ ചില ഭാഗത്തൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ. കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കാം. ഫൗണ്ടിങ് ഓഫ് മുസ്ലിം ലീഗ്. The main motivating factor for the formation of Muslim League was that the Muslim intellectual classes wanted representation. The masses needed a platform on which to unite. It was the dissemination of Western thought of John Locke, Milton, and Thomas Paine at the Mayo College that initiated the emergence of Muslim nationalism. The main motivating factor for the formation of Muslim League was that the Muslim intellectual classes wanted representation. The masses needed a platform on which to unite. It was the dissemination of Western thought of John Locke, Milton, and Thomas Paine at the Mayo College that initiated the emergence of Muslim nationalism. On 30 December 1906, the main motivating factor for the formation of Muslim League was that the Muslim intellectual classes wanted representation. The masses needed a platform on which to unite. It was the dissemination of Western thought of John Locke, Milton, and Thomas Paine at the Mayo College that initiated the emergence of
Muslim nationalism. On 13 December 1906, the annual meeting of the Muhammadan Educational Conference was held at Dhaka under the chairmanship of Nawab Vikur al-Mulk. Nawab Vikur al-Mulk. Almost 3,000 delegates attended the session, making it the largest ever representative gathering of Muslim India. For the first time, the conference lifted its ban on political discussion when Nawab Salim Ul Khan presented a proposal for the establishment of a political party to safeguard the interests of the Muslims. The All India Muslim League. In 1906, All India Muslim League was set up under the leadership of Aga Khan, Nawab Salimullah of Dhaka, and Nawab Mohsin al-Mulk. All India Muslim League was set up under the leadership of Aga Khan, Nawab Salimullah of Dhaka, Nawab Salimullah of Dhaka, and Nawab Mohsin al-Mulk, and Nawab Mohsin al-Mulk, and Nawab Mohsin al-Mulk. All India Muslim League was set up under the leadership of Aga Khan, Nawab Salimullah of Dhaka, and Nawab Mohsin al-Mulk, The headquarters of the All India Muslim League was established in Lucknow, and Aga Khan was elected as its first president. Also elected were 6 vice presidents and secretary and 2 joint secretaries for a term of 3 years. The initial membership was 400 with members hailing proportionally from all provinces. Maulana Muhammad Ali Jauhar wrote the constitution of the league known as the Green Book. Branches were also set up in other provinces. Sayyida Amir Ali established a branch of the league in London in 1908, supporting the same objectives. Following were the objectives of the Muslim League. To inculcate among Muslims a feeling of loyalty to the government and to disabuse their minds of misunderstandings and misconceptions of its actions and intentions. To protect and advance the political rights and interests of the Muslims of India and to represent their needs and aspirations to the government from time to time. 3. To prevent the growth of ill will between Muslims and other nationalities without compromising its own purposes. A Muslim deputation met with the Viceroy Gilbert John Elliot 1905-1910 seeking concessions from the impending constitutional reforms, including special considerations in government service and electoral rights. A Muslim deputation met with the Viceroy Gilbert John Elliot 1905-1910 seeking concessions from the impending constitutional reforms, including special considerations in government service and electoral rights. നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് recognition by the British. Many Hindu historians and several British writers have alleged that the Muslim League was founded at official instigation
They argued that it was Lord Minto who inspired the establishment of a Muslim organization in order to divide the congresses and to minimize the strength of the Indian freedom movement. Recognition by the British നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് നോക്കാം. ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ്. The British recognized the Muslim League by increasing the number of elective offices reserved for Muslims in the India Councils Act of 1909. The British recognized the Muslim League by increasing the number of elective offices reserved for Muslims in the India Councils Act of 1909. The Muslim League insisted on its separateness from the Hindu-dominated congresses as a voice of a nation within a nation. The League supported the partition of Bengal, opposed the Swadeshi movement, and demanded special safeguards for its community and separate electorates for Muslims. This led to communal differences between Hindus and Muslims. ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി സൈഡിൽ ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് പറയാം. ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ എന്നുണ്ട്. 1866 1915. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം. നമുക്ക് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സ്വരാജ് നോക്കാം. റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സ്വരാജ് 1906. The extremist viewpoint. Resolution of Swaraj 1906. The extremist viewpoint. Resolution of Swaraj 1906. The extremist viewpoint. The extremist viewpoint. The extremist leaders were Lala Lajpat Rai. The extremist leaders were Lala Lajpat Rai, Lokmanya Balagangadhar Tilak, and Bipin Chandra Pal. The extremist leaders were Lala Lajpat Rai, Lokmanya Balagangadhar Tilak, and Bipin Chandra Pal. These three were also known as Lal Bal Pal. These three were also known as Lal Bal Pal. The moment that these leaders started alarmed the British. Tilak coined the famous slogan, "Swaraj is my birthright and I shall have it." In all the other movements before, the participants were the well-educated in the middle classes. However, in this movement started by Lal Bal Pal, the whole of India moved as one. In this movement, they land stresses on Swadeshi and boycott. അപ്പോൾ ദ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ദ മോഡറേറ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് നോക്കാം. ദ മോഡറേറ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ്. In December 1906, at the Calcutta Congress session, the Congresses under the leadership of Dadabhai Naoroji and adopted Swaraj as the goal of the Indian people. In his presidential addresses, Naoroji declared that the goal of the Indian National Congresses was self-government or Swaraj like that of United Kingdom. The session passed the resolution on boycott, Swadeshi and national education. The differences between the moderates and the extremists became apparent, especially regarding the pace of the movement and the techniques to be adopted for the struggle, and the reluctance of the moderates to launch any agitation for the attainment of Swaraj. The differences came to a head in 1907 at the Surat session of the Congresses, where the party split with serious consequences for the Swadeshi movement. The differences came to a head in 1907 at the Surat section of the Congresses, where the party split with serious consequences for the Swadeshi movement. The moderate movement നമ്മൾ പറഞ്ഞത് the extremist viewpointലും the moderate viewpointലും പ്രിന്റിങ്ങിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത്
മാർക്കർ പെൻ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വ്യക്തമാണ്. കാരണം പ്രിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ പ്രിന്റിങ്ങിൽ. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റും ദ മോഡറേറ്റ് വ്യൂ പോയിന്റും. ഇനി നമുക്ക് സൈഡിൽ ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, അത് നോക്കാം. അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. അതിന് ശേഷം സൂറത്ത് സെഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ കോൺഗ്രസസ് 1907 നോക്കാം. ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ 1866 1915. ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ 1866 1915. A Brahmin from Maharashtra. Brahmin from Maharashtra. He was educated in India and became involved in the nationalist movement when he was quite young. A moderate, he stressed negotiation and conciliation rather than non-cooperation or violence. A Brahmin from Maharashtra. He was educated in India and became involved in the nationalist movement when he was quite young. A moderate, he stressed negotiation and conciliation rather than non-cooperation or violence. He was elected to the Bombay Legislative Council in 1899 and to the Imperial Legislative Council in 1902. The conflict of Gokhale's moderate views with the more militant ideas of Balagangadhar Tilak led to a breach in the Indian National Congresses that nearly embolized it from 1907 to 1916. Gokhale was instrumental in founding the Servants of India Society, a nationalist organization whose members sworn to poverty and obedience, were enlisted to serve as volunteers for the social, political and economic welfare of India. ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ 1866 1915 നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കാം. സൂറത്ത് സെഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ കോൺഗ്രസസ് 1907. Total session split in congresses 1907. Confrontation at the session. The Indian National Congress is split into two groups, the extremists and the moderates. At the Surat session in 1907, held on the banks of the Tapi River, the extremists were led by Lokmanya Tilak, Lala Lajpat Rai and Vipin Chandrapal, and the moderates were led by Gopalakrishna Gokhale. At the Surat session, the moderate and extremist delegates of the congresses met in an atmosphere surcharged with excitement and anger. The moderates were deeply hurt by the ridicule and venom poured on them by the extremists in the masses meetings held at Surat a few days before the session, and extremists were excited by the rumor that the moderates wanted to scuttle their Calcutta resolutions. The moderates were deeply hurt by the ridicule and venom poured on them by the extremists in the masses meetings held at Surat a few days before the session, and extremists were excited by the rumor that the moderates wanted to scuttle their Calcutta resolutions. The Congress session started with the objection made by the extremists to the duly elected president for the year, Ras Bihari Bose. As both sides came to the session prepared for the confrontation, the split was inevitable. Confrontation at the session നമ്മൾ പറഞ്ഞത് the suppression of extremists, the suddenness of the Surat fiasco took the extremist leaders by surprise, and they offered their cooperation to the working
working committee of the Congresses by expecting the presidentship of Ras Bihari Bose. The suddenness of the Surat fiasco took the extremist leaders by surprise, and they offered their cooperation to the working committee of the Congresses by expecting the presidentship of Ras Bihari Bose. However, the moderates would not relent as they found themselves on firm ground. The government used this opportunity to launch a massive attack on the extremists by suppressing their newspaper and arresting their main leader, Tilak, and sending him to Malayali jail for 6 years. The government used this opportunity to launch a massive attack on the extremists by suppressing their newspaper and arresting their main leader, Tilak, and sending him to Malayali jail for 6 years. It passed the Seditious Meeting Act 1907. It passed the Seditious Meeting Act 1907 to control demonstrations and public meetings, and also enacted the Newspapers Incitement to Offences Act 1908 to curb the critical process. Later it passed the Criminal Law Amendment Act 1908 to bring to trial agitating politicians under the charges of terrorist offences. The extremists were not able to organize an effective alternative party or to sustain the movement. Aravinda Ghosh gave up politics and left for Pondicherry. Bipin Chandra Pal also left politics temporarily, and Lala Lajpat Rai left for Britain. After 1908, the national movement as a whole declined. The government used this opportunity to launch a massive attack on the extremists by suppressing their newspaper and arresting their main leader Tilak and sending him to Malayali jail for 6 years. It passed the Seditious Meeting Act 1907 to control demonstrations and public meetings, and also enacted the Newspapers Incitement to Offences Act 1908 to curb the critical process. Later it passed the Criminal Law Amendment Act 1908 to bring to trial agitating politicians under the charges of terrorist offences. The extremists were not able to organize an effective alternative party. The extremists were not able to organize an effective alternative party or to sustain the movement. Aravinda Ghosh gave up politics and left for Pondicherry. Bipin Chandra Pal also left politics temporarily, and Lajpat Rai left for Britain. After 1908, the national movement as a whole declined. The extremists were not able to organize an effective alternative party or to sustain the movement. Aravinda Ghosh gave up politics and left for Pondicherry. Bipin Chandra Pal also left politics temporarily, and Lajpat Rai left for Britain. After 1908, the national movement as whole declined. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സസ്പ്രഷൻ ഓഫ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടത് ഏകദേശം ക്ഷമിക്കുക. Influence of extremists on the national movement before 1916. Influence of extremists on the national movement before 1916. Despite an able leadership, the extremists could not influence the course of the national movement in the direction of active political agitation, as the moderates, who were still a stronger group,
would not allow them. The moderates still firmly believed in the policy of social reforms, gradual political development, and the remaking of India, largely in the image of the West. Soon after the Surat split, the moderates called a convention in 1908 and framed a party constitution to debar the extremist leaders from the Indian National Congresses. It was only in 1916 that the moderates and the extremists again joined hands for the national cause. The achievements of the extremists were: 1. They instilled courage and self-confidence among the masses. 2. They made the concept of the Indian nation more precise and forceful. 3. They made patriotism a major factor in Indian politics. 3. They made patriotism a major factor in Indian politics. 4. Their sacrifices helped the cause of freedom and democracy in the country. 5. They championed the boycott of foreign goods, which helped in the development of Indian industries. 5. They championed the boycott of foreign goods, which helped in the development of Indian industries. The influence of extremes on the national movement before 1916 നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഈ ടോപ്പിക് നോക്കാം. ബാലഗംഗാധര തിലക് 1856 1920. ബാലഗംഗാധര തിലക് 1856 1920. Tilak was a journalist in Pune and in his newspaper. സോറി, നമ്മുടെ മൈക്ക് ഓഫായി പോയി. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബാലഗംഗാധര തിലക് 1856 1920 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ചിലപ്പോ, നമ്മുടെ മൈക്ക് ഓഫായി പോയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ദയവേത് ക്ഷമിക്കാം. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബാലഗംഗാധര തിലക് 1856 1920 ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് പറയാം. വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ബാലഗംഗാധര തിലക് 1856 1920. Morley Minto reforms of 1909. Initiatives of Lord Morley and Lord Minto. Indian Councils Act 1909. Middle Phase of Freedom Struggle 1915-1930.
വേൾഡ് വാർ ഫസ്റ്റ് റിഫോംസ് ആൻഡ് എഗിറ്റേഷൻ, ഹോം റൂൾ മൂവ്മെന്റ് 1916, ലക്നോ പാക്ട് 1916, ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ മുസ്ലിം ലീഗ്, ജോയിന്റ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ കോൺഗ്രസസ് ആൻഡ് ദ മുസ്ലിം ലീഗ്, ദ ലക്നോ പാക്ട്, ഓഗസ്റ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് 1917, beginning of the Gandhian era, Montagu Chelmsford reforms, the Government of India Act 1990. ഈ ടോപ്പിക്സിലൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, എന്തെങ്കിലും ഇതിലുള്ള തെറ്റുകൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. ഒരുപാട് ടഫായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തെറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എല്ലാ സ്പോട്ടിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ എടുത്തപ്പോഴേക്കാം. അപ്പൊ ദയവേതൊന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് നമ്മൾ പറയണ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കണം. പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സിലബസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ദയവായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. നേരിട്ട് പറയാൻ ടൈമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ എഡിറ്റിങ്, സോങ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷമായിരിക്കും യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷന് എന്തെങ്കിലും ഇതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ദയവ് ചെയ്ത് ക്ഷമിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ മൈക്കിലെ ചാർജ് കുറെ ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച രീതിയിലല്ല. എന്താ പറയാ, മൈക്ക് കുറച്ച് അനാവശ്യമായിട്ട് ഓണായി കിടന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വിചാരിച്ച ടൈം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഓഫായി പോയത്. കുറച്ചൊരു ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയാണ്. ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സുകൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 2 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലുള്ള വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോയിൽ എന്ത് രീതിയിലുള്ള ഡ്രോബാക്സ് വന്നോട്ടെ, ദയവ് ചെയ്ത് ക്ഷമിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യം എടുത്ത് പറയാണ്. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് മാത്രമല്ല, ക്ലാസ് സ്പീഡ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ദയവായിട്ടുള്ളൊരു സഹകരണമാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സോങ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്റർടൈൻമെന്റ് വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ക്ലാസ് ആയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്, സോങ്സ് ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ. നിങ്ങൾ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചൊക്കെ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക. ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യണം, എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, ആ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വളരെ നല്ല വീഡിയോസ് ആണ്, ഞാൻ അത് ഉറപ്പ് തരാണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ പോലെ ഒന്നും അല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണം. കുറെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്റെ ബർത്ത്ഡേയുടെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ 27-ാം തീയതി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്, ഒക്ടോബർ 27, 2024. ഇപ്പൊ ഇത് നവംബർ 2-ാം തീയതിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് ബർത്ത്ഡേയുടെ നമ്മൾ വീഡിയോ 1-2 കൂടി കുറച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അത് ലൈറ്റ് ആവണമെന്ന് ദയവായത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ 24/8/2024 നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നത്. ഇപ്പൊ അത് സെപ്റ്റംബറും കഴിഞ്ഞ് ഒക്ടോബറും കഴിഞ്ഞ് നവംബറിലോട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. പക്ഷെ നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിന് കുറെ ടൈം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. ചില ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേയുടെ വീഡിയോ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ലേറ്റ് ആയി പോയത്. എന്തായാലും നമ്മൾ ആ വീഡിയോസ് നമ്മൾ എന്തായാലും എത്രയും വേഗം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും യൂട്യൂബിൽ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റർടൈൻമെന്റ് വീഡിയോയും ഈ ബർത്ത്ഡേ വീഡിയോ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യണം. സോറി, മൈക്ക് പിന്നെ ഓഫായി പോയി. നമ്മളൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് മൈക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ എന്റർടൈൻമെന്റ് വീഡിയോ, സോങ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത വീഡിയോസ്, നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ധർമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ട്രിൻസ് ഓഫ് ബുദ്ധിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്. അത് ഒരേ ടോപ്പിക് തന്നെയാണ്. ഒരേ ടോപ്പിക് വെച്ച് നമ്മൾ സോങ്സ് ഒരേ സോങ് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ദയവേത് വാച്ച് ചെയ്യാതെ എന്റർടൈൻമെന്റ് വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പൊ ദയവേതിട്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇനി ഒരുപാട് പറഞ്ഞ ടൈം എന്താ പറയാ കളയുന്നില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൈക്ക് ഓഫ് ആയി പോവും.
അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ രാത്രി എടുത്തേക്കെന്നുള്ള പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ CSET വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. അപ്പം നമ്മൾ രാത്രി ചെയ്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് CSET വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും. നല്ലൊരു CSET എക്സാം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. നല്ല വിജയകരമായിട്ടുള്ള CSET എക്സാം ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഹാവ് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഡേ ആൻഡ് ഹാവ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്.